Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Story Mode. Wir sind hier im versteckten Geheimhaus im Ende von Soren. Und ja, wir versuchen herauszufinden, was er hier treibt und vor allen Dingen noch viel mehr, wo er denn eigentlich steckt. Und was macht man da? Man durchwühlt bei anderen Leuten einfach mal die Hütte und da ja, setzen wir jetzt auch direkt ein und spielen mal die ganzen Aufzeichnungen hier ab. Enderman Observations, Part 27. I've been watching the Endermen up close today, and I'm convinced that I may have caught them communicating. Or at the very least, two of them stood near each other for an extended period. It was very exciting. Then they wandered away. But it seemed deliberate. Maybe. I followed one of them for the next 3 hours. Here's what happened. Okay, es lohnt sich jetzt nicht zu übersetzen. Hier gab es jetzt nämlich keine Untertitel. Er berichtet hier darüber, dass er 2 Endermänner beobachtet hat und ist denen gefolgt 3 Stunden lang, aber das war jetzt nur eine kurze Aufzeichnung. Machen wir weiter. Totemic constructions of peaceful Endermen. Could Endermen be implored to work together? Or are they like sheep and pigs, wandering randomly and doing things based on whim rather than higher thought processes? I've already decided that only Endermen at peace build structures. When agitated, such as yesterday, they don't seem to have any interest in building things, only hitting me with their fists. Repeatedly. Meanwhile, peaceful Endermen will move blocks from place to place, on and on, seemingly ad infinitum, until they somehow achieve satisfaction and teleport away. Clearly, this will require further detailed observation. I am so lonely. Ja, es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich das jetzt alles so frei übersetzen muss und ich bin kein Simultanübersetzer. Ich versuche trotzdem mein Bestes. Hier hat er jetzt berichtet, dass er sich zum einen fragt, ob Endermen eher alleine agieren oder in Rudeln. Und er hat festgestellt, dass die Endermänner, wenn sie friedlich sind, bereit sind, auch Dinge zu bauen. Aber wenn sie sich aufgeregt haben und sauer sind, dann sind sie nicht mehr bereit zu bauen und sie haben ihn sogar verprügelt mit den bloßen Fäusten. Weiter geht's. Calls of the Enderman? And finally, an Enderman love song. It's all just fascinating. Ich glaube, der Knilch ist wirklich sehr, sehr einsam, wenn er schon Enderman-Sprache lernen will. The folly of pumpkins. Wearing a pumpkin may stop the Endermen from attacking me, but I remain convinced it is also altering their behavior, as if their preternatural knowledge of my presence keeps them from revealing their true natures. Therefore, I have now begun to fashion a camouflage suit that will allow me to mingle amongst these heretofore inscrutable creatures, and, like a fearless explorer burning his boats to the ground upon reaching the shores of a new land, my entire cache of pumpkins has now been baked into delicious pies. Hier hat er jetzt erwähnt, dass er ja weiß, dass man mit einer Kürbismaske sich unter den Endermännern bewegen kann. Das ist tatsächlich so bei Minecraft. Dann kann man sie auch angucken und es passiert nichts. Aber er hat jetzt hier diesen Endermann-Anzug entworfen und deswegen braucht er die Kürbisse nicht mehr und hat sie alle in Kuchen gebacken. So, jetzt sind wir mal fertig mit dieser Übersetzerei und können jetzt wieder ein bisschen hier loslegen und gucken uns mal diesen Anzug an. Olivia, check it out. An Enderman suit? Either Soren's got a very unique fashion sense or... Wait a second! Looks like a taller one was hanging there, but it's missing. Because Soren must be wearing it. This is the disguise he was talking about. You mean... In order to walk amongst the Endermen, you have to become an Enderman.
Oh, toll. Das Soren rennt wahrscheinlich gerade da draußen rum. Gucken wir mal durchs Fenster. Na, vielleicht lassen wir das auch mit dem Fenster. Was ist denn da oben? Sehr unpraktische Bücherregale. Aber alles sehr schön sicher gebaut. Außer hier, da hat er ein Stück Zaun vergessen. Ja, ist scheinbar nur so eine kleine Galerie. Und Soren hat irgendwie einen Fetisch für Sitzmöglichkeiten, habe ich so das Gefühl. Wobei er sich irgendwie sehr einsam anhört und wahrscheinlich deswegen auch versucht, mit den Endermen hier in Kontakt zu treten. Also ein bisschen gestört scheint der Vogel schon zu sein, wenn ich das mal so uncharmant sagen darf. Wir können jetzt noch in die Kiste gucken. Found something. What you got? It's definitely some sort of crafting recipe. But why would someone as brilliant as Soren need a recipe for a shape that simple? Because they're not for Soren. They're for the Endermen. This must be what he's trying to teach them to build. Okay, so if Soren is using those blueprints to teach the Endermen to build, and there's a disguise missing from the stand, He must be conducting his experiment right now. of course. The missing disguise is the one he had to put on before going outside. Which means, if we want to get to Soren, we have to go out there to do it. That leftover Enderman suit would fit me. I guess it's time to play dress up. Ja, wir haben jetzt also diesen Bauplan, für den brauchen wir Tonblöcke. Aber vorher möchte ich noch mal schauen, ob es in dem Haus nicht noch irgendwas gibt, was wir vielleicht jetzt übersehen haben oder uns noch gar nicht angeguckt haben. Aber ich glaube, das Spiel macht es mir diesbezüglich sehr einfach. Es lässt mich nämlich nicht mehr zurück. Guess it's hard to get plants to grow in the end. Mich stört hier noch ein bisschen die Info mit diesen Tonblöcken. Ich hatte ja gehofft, dass vielleicht hier in den Öfen welche drin sind. Aber dem ist wohl nicht so. Da waren wir. Was das hier darstellt, keine Ahnung, aber das sind wohl Braustände mit Trichtern und Spendern und Redstone und ja, sehr interessant jedenfalls. Ah, Those instructions called for clay blocks, just like this one. ach so, müssen wir die Tonblöcke aufsammeln. Ja, na dann. I'll take this one too. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Nee, wie kommen wir denn dahinter? Ah, so. That's 3 I've grabbed so far. Haben wir jetzt da vorne noch welche übersehen? Oder können wir jetzt direkt ins Labor durchgehen? Oder da oben vielleicht nochmal? Ich habe überhaupt nicht nach Tonblöcken geschaut. Steuerung ist manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn man einmal von sich wegläuft, einmal wieder zu sich hinläuft. Jetzt gucken wir aber mal ganz genau, denn da hinten, da steht doch noch einer. I'll take this one too. So, jetzt haben wir schon 4. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Dann können wir noch in das Labor gucken. Und dann den Anzug anziehen. Ja, ganz einfacher Plan. So, da ist einer. Einer.
Dabei bleibt's auch. Den nehmen wir mit. Da haben wir schon Looks like 5. this is the last block in here. Oh, wie nett, sie sagt auch gleich, es ist der letzte Block hier drin. So, dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf dieses ominöse Labor. Nicht Labyrinth. Whoa, you're right. If I want to go out there, I need to put on a disguise. Okay, wir müssen uns also hier schon verkleiden, dann machen wir das doch auch. How do I look? I don't think you want my honest opinion. But it just might do the trick. Sehr sexy. Könnte aus 50 Shades of Grey stammen, aber lassen wir das. Hang on a second. Soren in disguise looks like any old Enderman, and so will you. How are you going to find him? Walk up to every Enderman out there and say, "Hey, are you Soren?" Gute Idee. The whole point of the disguise is to avoid that kind of attention. We just need to get his attention without riling up the Enderman. Try not to die, okay? I'd really hate to have to watch that from behind this protective glass. Thanks for the vote of confidence. Okay, we've just got to get Soren's attention. And avoid attracting theirs. Ja, wir sind noch ein junger Enderman, deswegen sind wir auch so klein. So, mal schauen, was wir hier so können. Ah, der hat einen Block. Uh-oh. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Hatte jetzt auch eine Weile gedauert, weil es nicht mit W war, sondern mit A. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ah, und hier ist dieses Baufeld. Ach nee, wir brauchen 6 Blöcke. Looks like a building grid. Let me just take another look at the instructions. Das sieht machbar aus. Nothing I can't handle. One block down. 5 to go. I just hope that Soren's watching. Wherever he is. Na komm, dann red nicht so viel, mach lieber. Ich möchte hier auch nicht ewig bleiben. False evidence of Enderman intelligence accomplished. Nothing to see here, guys. Just walk away. Okay, they're not walking away. Definitely not walking away. I am sorry about this, but it has to look real. Aua.
I don't think it'll bruise. Your face, I mean. These suits were built with durability in mind. You must be Soren. Well, I am. But must I be? I'm not sure if I want to sometimes. Sometimes I'd prefer to be anything but Soren. Like a donkey, for example. Where are the others? Your friends are stomping around, uninvited, making a mess, I'm sure. By the way, as far as introductions are concerned, this is not going very well. We're in danger. Oh, what else is new? Whatever your issue is, whatever your problem, it has occurred before and has been solved before. Even so, what do you need me for? I've gone out of my way to avoid these types of problems. I don't even remember what it looks like up there. We've come all this way to ask for your help. I never invited you. We need the Formidabomb. There's a wither storm on the loose, and it's eating the world. Ah, I see. You misspoke. You don't need me. You need my stuff. I've found that when you give people what they want, they turn on you. They become resentful. Who turned on you? All of them! It's why I prefer Endermen. They always do what you expect, almost to a fault. You're a stranger. And what you're asking for is too dangerous. I have the amulet. What? Gabriel gave it to me. Gabriel? Gabriel asked me to reassemble the Order of the Stone. The Order of the Stone? They asked for me? I've always known they needed me, but I was never sure if they wanted me. Oh Gott. It's lonely down here without your friends. Eligard is your friend. I don't know. Does she ever talk about me? Sure. What kinds of things do they say? Specifically. Give me an example. That you were missed. Really? Maybe it was more missing. You have to read between the lines. Yes, you do. But what about you? Are you my friend? As long as we're on the subject. Not to put you on the spot. Sure. That's the best thing I've heard in years. Admittedly, it's not a very high bar. Don't worry. I'm going to help you, because that's what friends do. Before we leave, I'm going to give my old friends a gift. The gift of song. Gary may seem scary, but he's a swell guy. Sally dilly-dallies, give her credit, she tries. They might look the same to the untrained eye, but that's a lie. What's happening? So I say... Wait, is that... Are you? Soren! Whoa. Nice to meet you, Soren. You look terrible. Seems a bit odd. They've never been inside before. Look away. You've upset them. You've altered their behavior. Hey, let's go. And the hits just keep on coming. Huh? I wasn't expecting so many house guests. There's no way I have enough seashell soaps for all of them. How are we supposed to get out of here? We need to come up with a plan. And not our usual, we'll come up with a plan when we have to. Oh wait, now we have to kind of plan. Keine Ahnung warum, aber wir machen. Let's break that fountain. Back in the maze, when we fell into the water, the Endermen didn't follow us. Well, naturally. Endermen hate water. Oh, if we could force the fountain to overflow somehow...
Jesse, you still have the Enderman suit. Put that on, and you'll be able to safely reach the fountain. Na toll. Just when I thought I'd never have to smell this thing again. Good luck, dude. We'll, all watch from here, then. Where it's safe. Try not to die. Come on! What are you waiting for? The plan was break the fountain, so break it! Yes! Come on, guys, it's clear! Oh no. We're gonna die. Nobody's gonna die. Because I'm going to break that other fountain. Ich kann mir ja nicht helfen, aber diese komischen Helden aus der Vergangenheit hätten wohl auch besser in der Vergangenheit bleiben sollen. Die sind alle irgendwie total durchgeknallt. Naja. Whoa! Guten Tag. I don't want to be rude. I just also equally want to stay alive. Fountain number 2. Prepare to meet your doom. Okay, everybody, let's go. What's the holdup? They're everywhere. Oh weia. How are we supposed to get through this? I mean, physically and psychologically. Say we somehow make it. Everyone, just hold on to me. I'll guide us through them. I guess if this is the only way we're gonna make it back to the trapdoor. Ja, ob dieser spannende Vorstoß etwas wird oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Könnte wahrscheinlich dann auch schon die letzte sein, wenn diese Episode auch so kurz ist wie die letzten. Man weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall tschüss, macht's gut und lasst euch nicht von Enderman fangen. Ciao.